you had to solve the derivation for stress and strain. Yes. Yes, madam. What is the formula, ma? Capital E equals to stress by strain is our formula. Stress is Yes, P by madam. A. Yes, Strain is madam. delta L by L. Okay. Yes, madam. Now, for us, I want change in length or some deflection of the beam or any steel beam or any type of beam. What is that delta equals? What is the formula? Load into Mm. length divided by area Mm. into modulus of elasticity. PL Mm. by What is AE. PL by AE? That formula all of you know. Yes, This ma'am. formula is very important, ma. For first unit, this is the main basic formula, main basic foundation for us for our strength structural analysis based on the strength of materials. In strength of materials, whatever you learn, same continuation you have to learn in SA1 and SA2 and SM2 also. Okay, that's why you have to know about the some basics about the strength of materials. Now, just all of you please observe some basics of the strength of materials, whatever you learned in the last classes. Okay, now I will share you. Okay, here you can observe, you already know about the some simple stresses and strains. I think it is visible for you, the PPT, some mechanics of solids PPT. Is it visible, ma? Anyone? Yes, ma'am. Balaji? Yes, ma'am. Okay, okay, ma. In last SM, you learned about the introduction of stress and strain. And then you know about the tensile and compressive and shear stresses. You know the elastic limit and then modulus of Hooke's law, Poisson's ratio, modulus of elasticity, modulus of rigidity, bulk modulus, bars of varying section, extension of taping rods, hoop stress, stresses on oblique sections. I think these all you learned in SM1 in first unit. Yes, already you know what is meant by stress. According to our strength of materials, the whatever the load is acting on the body, whenever it will deformation, the deformation at particular area will call as the external force that is applied on a beam. That beam will be deformation. That deformation area will call as a stress. Stress is nothing but load by area, P by A or force by area, whatever you can call. Okay, next strain is nothing but whenever we are applying some load in a beam, the beam length will be changes. If suppose the beam length is L, whenever we are applying some load or some force, automatically the beam length will be changes towards laterally or longitudinally. That change in length divided by the original length. Original length is L, change in length is some delta L. That change in length by original length is called as a strain. That is already we know. These two are the definitions. Next, what is meant by tensile? Tensile force is a pulling or pushing force. Tensile. Tensile means Pulling. Pulling force. tensile force means what force, ma? Naveen, LE3. Ma'am. Hello. Tensile force is the pulling or pushing force. Ma'am, pulling force, ma'am. Pulling force. Yes, ma'am. Okay. Two sides we are elongating it. Any pulling forces is applying, that is called as a tensile force. Whenever we are applying towards each other, that force is called as a compression force. Okay. Similarly, shear force. Shear force is nothing but the two bodies when act on the same level and then the shear will be observed. That shear is known as the shear stresses. Elastic limit is nothing but whenever we are applying for a steel, some load we are applying. Once we remove that load, the whatever the load will be, we are removing, then it will come to its original position. Suppose if you take the rubber band, if you are applying some force, it will come to at certain position, and then when we remove the load or pressure, then it will go to its original position. It's called as the elastic limit. Okay, this all you know already. Again, I am telling once again, same introduction, this one. Next one is Hooke's law. Whenever the stress and strain
will be observed on any body within the elastic limit. That means we are applying some force, we are applying some area at particular area. The change in length and virtual length also will observe. Whenever we are removing that load, automatically the body will come to its virtual position within the elastic limit. Then it is called as the Hooke's law. Stress is directly proportional to strain within the elastic limit is called as the Hooke's law. Okay, this is very important. Poisson's ratio. Poisson's ratio is lateral strain by longitudinal strain. Young's modulus or modulus of elasticity. E equals to, what is the modulus of elasticity? E equals to stress by strain. Similarly, modulus of rigidity, bulk modulus and bars, these are all we observed in the first unit of SM. Okay, that all already we know in simple stresses and strains. Next, in unit 5, I think you learned about the principal stresses and strains. This will be useful for our SA2, and then in SM2 also you can learn this also topics. Next, torsion also you learned in SM1, and then we'll solve some problems, and then we solved some laboratory tests for closed coil and open coil helical spring and combined bending and torsion springs. This all you learned, and then you did the experiments in the laboratory. Okay. You know how to draw the shear force and bending moment diagram also. What is the shear force? What is the definition of shear force? Anyone in the class? What is the definition of shear force, ma? Madam, the algebraic summation of all vertical forces. Madam. All vertical forces. Algebraic sum of? All vertical forces either left or right of the section. Okay, good. Either left or right of the section is called as a shear force. What is meant by bending moment? The algebraic sum of moments. Madam. Sum of the moments. What is meant by moment? Moment. Force into? Load into distance. Madam. Force into perpendicular distance. Perpendicular distance. Okay, force into perpendicular distance, whatever the load is acting on that body, on that beam, on that arch, into perpendicular distance is called as the bending moment. Okay, shear force is the algebraic sum of the vertical or whether left or right forces will call as the shear force. Okay, that all we learned in the bending moment and shear force unit. There you learned about how to draw the shear force diagram, bending moment diagram for different types of the loads. How many types of loads are there, ma? How many types of loads are there? If suppose only one load is acting, 3 types of loads. What is that loads? Only one load is acting, point load, uniformly distributed load, uniformly varying load. Uniformly varying load. Only 3 loads. Point load when you will observe. Point load ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తాము, ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తాము? ఐడియా ఉందా? మేడం ఏదైనా పాయింట్ మనము ఏదైనా ఐరన్ రాడ్ కానీ మనం ఏదైనా బీమ్ మీద ప్రెస్ చేస్తే దానికి పాయింట్ లోడ్ అంటాం మేడం. ఓకే, ఇంకా ఇప్పుడు సపోజ్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ ఆర్ దేర్ జనరల్లీ? 3 టైప్స్ మేడం. ఏవేవి? పాయింట్ లోడ్, యూవీఎల్, యూడీఎల్. నార్మల్ బీమ్స్ లో కాదు, నార్మల్ గా ఎన్ని లోడ్స్ చూస్తాం? ఫర్ ఏ బిల్డింగ్, సపోజ్ ఫర్ AutoCAD you will take the AutoCAD. For our normal structure, which type of loads you will observe? Madam, dead load, live load, snow load. Good. Wind load, madam. Wind load, madam. Wind load, not a snow load. It is a wind or imposed load. Okay. Dead load means? Self weight of the structure, madam. Suppose if you are constructing one room, you are constructing the slab. That slab weight, whatever the total dead load, that are all that, it will not move. The self weight of the total room or the total slab will call as a dead load. Live load means? Live load means? Madam, I'm Manusulu andaru benches. Okay. Whatever you are moving, benches or human beings will move. కదా, ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక స్లాబ్ వేసాము. స్లాబ్ వేసినప్పుడు ఒక ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ రూమ్, 2 sides 2 columns ఉన్నాయి, లేదా అంటే 2 walls ఉన్నాయి. ఆల్ ఆఫ్ యూ అబ్జర్వ్ మై ఇమాజినేట్ దిస్ వన్. For a room, 4 sides 4 walls are there. Okay, then we constructed a slab on that 4 walls.
ఆ వాల్స్ మీద మనం ఒక స్లాబ్ వేసాము. 4 వాల్స్ ఏంటి మనకి ఇప్పుడు 4 సైడ్స్ ఉండే వాల్స్ ఏమంటామంటే సపోర్ట్స్ అంటాం. ఓకే, సపోర్ట్స్ అనుకోండి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫిక్స్డ్ సపోర్టా, హింజ్డ్ సపోర్టా, రోలర్ సపోర్టా అదంతా మనకు అనవసరం. ఆర్ సింప్లీ సపోర్టెడ్. 4 supports are there. In that 4 supports we are keeping one slab. That slab is the dead load. Okay, in that slab slab paina okaru, suppose any one person velli nilchunnadu ankondi at certain point at center lo nilchunnadu, vaadi yokka weight ni point load antam. Okay, UDL undi ante dead load undi. Dead load will be the common, that is the self weight of the building. Whenever one person is standing on that slab at certain distance, whether it is at A distance from point A or B distance, or he will stand at the center of the building, that point is called as a point load. If suppose same point load, ఇప్పుడు నేను లోడ్స్ గురించి చెప్తున్నా. పాయింట్ లోడ్స్ ఇవి వచ్చేసరికి బిల్డింగ్ పైన మనం స్టాండ్ చేసే లోడ్స్. whatever the loads we are thinking here, dead load, live load, these are all the normal loads, regular loads. Okay, for our problem, whatever the problems we are considering as a static problem or dynamic problems, మనం చేసేవి స్టాటిక్ గా డైనమిక్ గా? మనం చేసే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని స్టాటిక్ గా డైనమిక్ గా? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్? మేడం స్టాటిక్ మేడం. స్టాటిక్, హలో మేడం స్టాటికల్లీ డిటర్మినేటెడ్ బీమ్స్ స్టాటిక్ తో చేస్తాం. నార్మల్ గా స్టాటిక్స్ అంటే ఏంటి, డైనమిక్స్ అంటే ఏంటి? నార్మల్ గా ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ లో మనం స్టాటిక్స్ డైనమిక్స్ అని నేర్చుకున్నాం. డైనమిక్స్ అంటే మూవింగ్ లోడ్స్. మూవింగ్ లోడ్స్, గుడ్. స్టాటిక్స్ అంటే ఫిక్స్డ్ గా ఉండేటి. whenever the body is in a state of rest. మన బిల్డింగ్ పరిగెత్తుతూ ఉంటుందా, అక్కడే ఉంటుందా? our building is a moving building or a standard rest building? Standard rest building, madam. Yes, that is, we are all, whatever we are thinking, whatever we are observing, these our buildings are the statically rigid point. Rigid means it will not move, it will be in what certain point. ఆ పాయింట్ లో ఉండే బిల్డింగ్స్ కి దానిపైన మనం లోడ్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని, లోడ్ అజ్యూమ్ చేసుకొని చేసేవన్నీ స్టాటిక్. మూవింగ్ లోడ్స్ కూడా ఇంకోటి వస్తుంది, మూవింగ్ లోడ్స్, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లోడ్స్ అనేసి యాక్చువల్ గా స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్ 2 లో ఉండాలి, ఇప్పుడు మీకు లేదు. యాక్చువల్ మీ సీనియర్స్ ఉండింది R13 వాళ్ళకి. అక్కడ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ట్రైన్ తీసుకున్నారు, ట్రైన్ మనం ఆల్రెడీ ట్రైన్ స్లీపర్స్ వేసాం. స్లీపర్స్ అంటే కింద వేసే పట్టాలు. ఓకే, ట్రైన్ మూవ్ అవుతుంటుంది. మూవ్ అవుతున్నప్పుడు మనం ఒక 10 meters డిస్టెన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. 10 meters డిస్టెన్స్ మూవింగ్ లోడ్స్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దేర్. అవునా? సపోజ్ నేను 1 hour టైం పెట్టుకున్నాను. ఈ 1 hour లో అప్ టు స్టార్టింగ్ అంతా స్టాండర్డ్ గా ఉంది, అక్కడ ఏం లోడ్స్ లేవు. సడన్ గా యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్, ఒక ట్రైన్ దానిపైన వెళ్తుంది. ఆ వేరియింగ్ లోడ్ కానీ, యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ కానీ, దట్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ హియర్. దట్ ఆల్ విల్ బి డైనమిక్స్ లోడ్స్. ఓకే, మనం చదివే మొత్తం స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్ అంతా స్టాటిక్స్ లోనే చదువుతాం. స్టాటిక్స్ మీన్స్ అవర్ బిల్డింగ్స్ విల్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఓన్లీ. whatever we are assuming in the problems will be in the form of rest only. అన్ని రెస్ట్ గా ఉన్నాయి, వాటిపైన మనం లోడ్ అప్లై చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ SM ల్యాబ్ లో చేసింటారు. SM ల్యాబ్ లో ఏం చేశారు, ఒక సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ తీసుకొని డిఫరెంట్, ఒక కండిషన్ లోనేమో డిఫ్లెక్షన్ పెట్టారు, ఇంకో కండిషన్ లో ఏమో లోడ్ పెట్టారు. అవునా? లోడ్ పెట్టిన తర్వాత డిఫ్లెక్షన్ ఎంత అయింది అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఒక బీమ్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ అంటే 2 sides A B అనేది 2 సింప్లీ సపోర్ట్స్ ఉన్నాయి, దానిపైన ఒక బీమ్ పెట్టాము. దానిపైన లోడ్ అట్ సెంటర్ లో నేను లోడ్ పెడుతూ ఉన్నాను. కంపల్సరీగా ఆ బీమ్ అనేది డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎనీ బిల్డింగ్ దెర్ విల్ బి కంపల్సరీ సమ్ ఫోర్సెస్ విల్ బి దేర్. వాట్ ఎవర్ ద డ్యూ టు ద లోడ్, ఇట్ విల్ బి కమ్స్ టు డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ డ్యూ టు ద యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. వాట్ ఎవర్ ద ఫోర్స్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద బాడీ, మనకి ఆ బాడీలో కూడా కొన్ని ఫోర్సెస్ ఉంటాయి, అవి మనకు కనిపించవు. ఆ బాడీలో ఉండే ఫోర్సెస్ ఏం చేస్తుంటాయి, ఇట్ విల్ బి కమ్స్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్. అది పైకి అవుతుంటుంది, బట్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కిందికి అవుతుంటుంది, మన యొక్క లోడ్ కూడా కిందికి ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకే, ఈ లోడ్స్ ఏదైతే పైకి అవుతున్నాయో ఆ యొక్క డిఫ్లెక్షన్ మనం చూస్తాం అక్కడ. వన్స్ వి రిమూవ్ ద లోడ్, ఎంతైతే 5 kN 10 kN లోడ్ పెట్టామో అది తీసేగానే అది మళ్ళీ ఇట్స్ కమ్స్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్. ఆ కండిషన్ లో ఉండేదాన్ని మనము ఎలాస్టిక్ మాడ్యులస్ అంటున్నాం. ఆ కండిషన్ అన్ని మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాము, దానిపైన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేసాం. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఆల్రెడీ మీరు మెకానిక్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ లో షియర్ ఫోర్స్, బెండింగ్ మూమెంట్, రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ షియర్ ఫోర్స్, బెండింగ్ మూమెంట్ నేర్చుకున్నాం. వాట్ ఈస్ మెant బై పాయింట్ ఆఫ్ కాంట్రాఫ్లెక్షన్? మా వెరీ ఇంపార్టెంట్ 2 marks క్వశ్చన్. పాయింట్ ఆఫ్ బెండింగ్ కాంట్రాఫ్లెక్షన్, మూమెంట్
changes its sign, madam. Sign changes from positive to negative. అంటే ఇప్పుడు bending moment will be in the form of triangle shape, inclined shape, లేదా అంటే squares, parabola ఎలా ఉంటుందో bending moment diagram? Parabola, cubic parabola ఉంటుంది. How the sign changes and which point, which type of line or curve we will call as a point of contraflexure. దేని point of contraflexure అంటారు? మనం పాజిటివ్ నుంచి నెగటివ్ కి సైన్ చేంజ్ అయ్యేది. ఆ సైన్ చేంజ్ అవుతుంది. ఆ సైన్ చేంజ్ చేసేటప్పుడు ఇంక్లైన్ లైన్ వేస్తావా, స్ట్రైట్ లైన్స్ వేస్తావా, ఎలా వేస్తావు? బేస్డ్ ఆన్ లోడ్స్ ని బట్టి loads. వ్యారీ అవుతుంది. అది based on loads. If it is a point load, then our diagram will be changes to one shape. If it is a UDL, our diagram will be changes into rectangle. Like that, you can change. The sign changes from positive to negative in the bending moment diagram. That point is called as the point of contraflexure. Okay. అదంతా మనము ఇక్కడ చదువుకున్నాం. బెండింగ్ మూమెంట్ అండ్ షియర్ ఫోర్స్ లో నేర్చుకున్నాం. సెకండ్ పాయింట్ చూడండి ఇక్కడ, మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా చదివారా? కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెంట్రాయిడ్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ? మా ఎనీవన్ ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెంట్రాయిడ్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ? ఇవన్నీ మనం 7th 8th క్లాస్ నుంచి నేర్చుకుని ఉంటాం. ఇప్పుడు కాదు మేడం, లాస్ట్ ఇయర్ అయితే లాక్డౌన్ మేము ఆన్లైన్ లో విన్నాము, మర్చిపోయినాము అనుకుంటున్నా. 7th క్లాస్ 8th క్లాస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సెంట్రాయిడ్ అంటే ఏంటి, సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అంటే ఏంటి? ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ సెంట్రాయిడ్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. మేడం సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అంటే హోల్ బాడీ వెయిట్ సెంటర్ లో యాక్ట్ అవుతుంది మేడం. సెంట్రాయిడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద సెంటర్ టు ద ప్లేన్ ఏరియా. అది మేడం డిఫరెన్స్. అంతేనా? ఇఫ్ సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ పేపర్ అండ్ వన్ బుక్, పేపర్ కి సెంట్రాయిడ్ క్యాల్కులేట్ చేస్తావా, సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ క్యాల్కులేట్ చేస్తావా? బుక్ కి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ క్యాల్కులేట్ చేస్తావా, సెంట్రాయిడ్ క్యాల్కులేట్ చేస్తావా? మేడం సాలిడ్ ఫిగర్స్ అన్ని సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ, ఓన్లీ ప్లేన్ సెక్షన్స్ మాత్రమే సెంట్రాయిడ్. ఇప్పుడు పేపర్, ఆల్ ఆఫ్ యూ లిసన్ మా. ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ పేపర్, both are the same material only, but the paper, whatever the plane, that is in one direction, x direction or y direction or ఇంకో డైరెక్షన్ ఏదన్నా కానివ్వండి, ప్లేన్ ఒక తీసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క సెంట్రాయిడ్ క్యాల్కులేట్ చేయాలన్నప్పుడు, హియర్ వీఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ ద వెయిట్, నాట్ కన్సిడరింగ్ ద గ్రావిటీ. Directly we are calculating the plane section and then we are calculating the centroid here. If you take the book ki compulsory ga some weight untundi, solid condition, the whatever the load is acting at that centroid, the total point, whatever the total load will be acting at that center point, total load. ఇప్పుడు మనం నిల్చున్నాం అనుకోండి, మన యొక్క వెయిట్ స్ట్రైట్ గా కిందకి వెళ్తూ ఉంటుంది. పడుకున్నా కూడా మన యొక్క వెయిట్ డౌన్వర్డ్స్ ఏ ఉంటుంది. మన యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ will be depends upon our body weight, mass. Okay, that all will be absorbed in the center of gravity. Centroid is depends upon the plane. Okay, adi different. Moment of inertia I equals to depends upon the different conditions. If suppose if you are taking for a rectangular section, I equals to, engineering mechanics lo solve chesintaru, I equals to for a rectangular section d cubed by 12 anesi. అదే ఫార్ములాస్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం మనం. ఫర్ ప్లేన్ ఏరియాస్, ఫర్ ప్లేన్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియానా, ద నెక్స్ట్ రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్, ఆర్ ద నెక్స్ట్ బై యూజింగ్ ద ప్యారలల్ యాక్సిస్ థీరం, IG ఈక్వల్స్ టు AX², లైక్ దట్. మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఫర్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్, ఇవన్నీ మీరు అక్కడ నేర్చుకుని ఉంటారని ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తున్నాం అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ స్ట్రెసెస్ ఇన్ బీమ్స్. దిస్ ఆల్సో వి లెర్న్డ్ ఇన్ SM. This also it is not useful here in for our essay, it is not useful. You learned about the modulus of this section. Modulus of section will be useful for us in trusses to calculate the section modulus. There we can use this one. Okay, beam already engineering mechanics lo oka truss తీసుకొని ఒక truss కి ఒక load act అవుతుంది. There will be a how many equilibrium conditions? Last class లో చెప్పారు మీరు. Equilibrium conditions will be 3. Summation of algebraic sum of the moment, algebraic sum of the vertical forces and horizontal forces must be equal to 0. That all the 3 forces which are present, that all conditions will be called as the equilibrium conditions. Okay, based on that conditions we have to observe the, if there will be any unknown force are there, for that force we have to calculate. That all we will observe here. And then for each and every property they have some mechanical properties are there. What is meant by ductility? Ma,
Ductility and brittleness. Ductility means డక్టిలిటీ మీన్స్ బీమ్ అది ఫ్రాక్చర్ అయ్యే ముందు వార్నింగ్ ఇస్తుంది మేడం, అది డక్టిలిటీ ప్రాపర్టీ. ఎందుకు ఇస్తుంది వార్నింగ్? డ్యూ టు ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఐరన్. ఓకే, ఐరన్ ఉంటుంది కదా లోపల, స్టీల్ రాడ్స్ ఉంటాయి కదా, స్టీల్ రాడ్స్ ఉండడం వల్ల మనకి బెండ్ అవుతుంది, అది ఏదైనా ప్రాబ్లం అవుతుంది అన్నప్పుడు వాట్ విల్ హ్యాపెన్, వాట్ ఎవర్ ద సైడ్ కాంక్రీట్ ఇస్ దట్ కాంక్రీట్ విల్ క్రాక్ ఫస్ట్. క్రాక్స్ వచ్చేసి లోపల ఉండే స్టీల్ రోడ్స్ ఏవైతే అవి బెండ్ అవుతుంటాయి, అంత ఈజీగా విరిగిపోవు. బ్రిటిల్నెస్ అంటే గ్లాస్. గ్లాస్ తీసుకోండి, గ్లాస్ పైన ఒక 10 kg వెయిట్ పైనుంచి వేసామనుకోండి, టకాని విరిగిపోతుంది. దాన్ని బ్రిటిల్ నేచర్ అంటాము. డక్టిలిటీ అంటే ఏమంటే ఇట్ విల్ గివ్ అస్ ఇంటిమేషన్, నేను పడిపోతున్నాను, ఇంకొక 10 రోజుల్లో పడిపోతాను, ఇంకొక 10 రోజుల్లో ఈ బిల్డింగ్ కూలిపోతుందని మనకు తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే due to the presence of the inner side, whatever the iron we are using, whatever the steel we are using, that steel has some corroded, that steel has some infections, that steel has some bacterial infections, depends upon the age limit. Building padipotunappudu, then it will gives us intimation, ductility. If you observe in olden days they are not at all have any slabs. Olden days ఇప్పుడు మన అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇల్లు, తాత వాళ్ళ ఇల్లు వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది, ఓన్లీ దంతలు మాత్రం పెట్టింటారు, మట్టి మిద్దలు ఉంటాయి, అవునా, చూసింటాం అందరం. అలాంటి సపోజ్ అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇల్లు, తాతయ్య వాళ్ళ ఇల్లు మాకు తెలియదు మేడం, మేము టెంపుల్స్ కి వెళ్తున్నాం అంటే, టెంపుల్స్ అయినా చూడండి అప్పట్లో స్లాబ్స్ లేకుండా మట్టి గోడలు ఉండేవి. అది ఇంటిమేషన్ ఇవ్వకుండా, సపోజ్ ఎక్కువ వర్షం పడింది, ఎక్కువ గాలి వాన వచ్చేసింది అనుకోండి, వితౌట్ గివింగ్ ఎనీ ఇంటిమేషన్ సడన్లీ ఇట్ విల్ బ్రేక్, అది పడిపోతుంది, కొలాప్స్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే దాని లోపల మనం ఏ యొక్క ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్ పెట్టలేదు, స్టీల్ మెటీరియల్ కానీ ఇంకో మెటీరియల్ కానీ లేవు. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ వుడ్ ఉంటుంది, వుడ్ ఉన్నా కూడా ఏమవుతుంది అంటే సమ్ వుడ్ విల్ బి ఇన్ బెటర్ వుడ్, సమ్ వుడ్ విల్ బి సమ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వుడ్ హ్యావ్ సమ్ క్రాక్స్ ఉంటాయి, సీజనింగ్ ఆఫ్ వుడ్ అంటాము, తర్వాత దానికి చెదలు పడుతూ ఉంటాయి, దాని వల్ల కూడా వితౌట్ ఇంటిమేషన్ అవి బ్రేక్ అవుతుంది. ఈజీగా బ్రేక్ అయ్యేవన్నీ బ్రిటిల్ నేచర్ మా. ఇప్పుడు గ్లాస్ కానివ్వండి, వుడ్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ ఇంటిమేషన్ ఇవ్వకుండా బ్రేక్ అయిపోతాయి మనం ఏ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకున్నా కూడా. అదే మనం స్టీల్ ఇవన్నీ చేసేవన్నీ డక్టిలిటీ, ఇట్ హ్యాస్ సమ్ tendency to control. It will give the intimation for us. What is meant by toughness and hardness? Difference between toughness and hardness. Hardness test మనం చేస్తాం మన ల్యాబ్ లో, SM ల్యాబ్ లో. The indentation, if suppose మీరు పెన్ తీసుకున్నారు, పెన్ ముక్క వచ్చేసరికి 0.5 mm ఉంది. సరే, లెడ్ పెన్సిల్స్ అందరికి తెలుసు కదా, పెన్సిల్ అందరికి తెలుసు, 0.75 అనేసి 0.5 mm అనేసి మనం కొనుక్కొని వచ్చుకుంటాం, 0.5 mm అనేసి. 0.5 mm లెడ్ పెన్సిల్ కొనుక్కున్నప్పుడు నువ్వు రాసేటప్పుడు 0.5 mm పడుతుందా, ఇంకా తక్కువ పడుతుందా? హార్డ్నెస్ గురించి చెప్తున్నాను. హార్డ్నెస్ ఇప్పుడు మీరు ల్యాబ్ లో చేశారు, ల్యాబ్ లో చేసినప్పుడు హార్డ్నెస్ బాల్స్ వచ్చేసరికి 0.5 mm బాల్ పెట్టి ఇంప్రెస్ చేస్తారు. వాట్ ఆర్ ద రెస్ట్రిక్షన్స్ that load you had to applied on that particular body. అంటే మీరు అల్యూమినియం తర్వాత కాపర్ తీసుకున్నారు, వాటిపైన మీరు ఇండెంట్ చేశారు. the resistance against the indentation present on that body. ఇప్పుడు పెన్సిల్ తీసుకున్నాము, 0.5 mm పెన్సిల్ తీసుకొని మనం ఒక చిన్న పాయింట్ పెడుతున్నప్పుడు 0.5 mm పడదు, అవునా? ఎంత పడుతుంది? మనం అప్లై చేసే లోడ్ ని బేస్ చేసుకొని 0.5 మనం పెన్సిల్ కొంటే మన దాంట్లో పడేది 0.1 లేదా అంటే 0.2. డిపెండ్స్ అపాన్ ద లోడ్, డిపెండ్స్ అపాన్ ద మెటీరియల్, డిపెండ్స్ అపాన్ ద ప్రెషర్. ఇఫ్ సపోజ్ మీరు స్టోన్ మీద పెట్టారనుకోండి, స్టోన్ మీద 0.1 కంటే తక్కువ పడుతుంది. అదే పేపర్ మీద పెట్టారనుకోండి 0.5 కి 0.2 పడుతుంది. అదే మీరు ఒక స్పాంజ్ క్లాత్ మీద పెట్టారనుకోండి 0.3 or 3.5 కూడా పడుతుంది. అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ద మెటీరియల్, ద హార్డ్నెస్ విల్ బి చేంజెస్. టఫ్నెస్ కూడా అంతే. టఫ్నెస్ అంటే ఏంటి? హార్డ్నెస్ అని చెప్పాను, టఫ్నెస్ అంటే టఫ్నెస్, మెలియబిలిటీ, ఇవన్నీ మీరు ఆల్రెడీ చదివేసి ఉంటారు. ఇవన్నీ మీకు చిన్న బేసిక్స్, ఈజీగా తెలిసి ఉండాలి. ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు ఏ ఫర్ యాపిల్ అని ఎలా అయితే అనుకోని ఇమ్మీడియట్ గా చెప్తున్నామో, అదే విధంగా ఒక సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నాము అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ లో చిన్న బేసిక్స్ ఇవన్నీ. హుక్స్ లా అంటేనే మనకి ఓకే, హుక్స్ లా అంటే మనకి గుర్తు రావాల్సిందంటే స్ట్రెస్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్ విత్ ఇన్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్. ఆ పాయింట్ వచ్చేసేయాల. చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో చదువుకున్న రైమ్స్ ఇప్పుడు అంత ఈజీగా చెప్తున్నారు. అదే విధంగా ఒక సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నాము అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ లో చిన్న బేసిక్స్, నేను ఒక పెద్ద బీమ్ ఇచ్చేసి దానికి షేర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్
బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్, దాని యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ కాంట్రాఫ్లెక్చర్, సెక్షన్స్ అని అడగట్లేదు. చిన్న చిన్న సింపుల్ స్టాండర్డ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, ఫ్యాటిగ్యూ, క్రీప్ ఇవన్నీ వచ్చేసరికి మన యొక్క బిల్డింగ్ లో ఆర్ మెటీరియల్స్ లో ఉండే failures, or creep is nothing but the longitudinal deflections that you have to observe. That relation between the different properties that we are to learn, these are all in engineering, mechanics and strength of materials 1. Okay, these are all the materials. And then textbooks mere em vaadaru naku telidu, Ramamrutam best textbook. These are all the different types of the compression missions that already you know. By using the compression mission, you have to see the compression test for a wood longitudinally and laterally. You have to apply the forces and then you have to observe the loads also here. These are all the different types. Engineering mechanics statics deals with the rigid bodies. All materials are the deformable, and mechanics of solids taken into account here. Here you can observe here properties of material. These are all the different properties that you had to learn in the previous sem. Elasticity, plasticity. Elasticity, plasticity అనేది మనకి స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ అందరికీ గుర్తుంటుంది. స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ లో స్ట్రైట్ గా ఒక లైన్ వచ్చి తర్వాత it will be changes to yield point, upper yield point, lower yield point, and then it will comes to breaking point. స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చేంత వరకు ఉండే పాయింట్ ఉండే సెక్షన్ ని మొత్తం ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అంటాము, ఎలాస్టిసిటీ అంటాము. స్ట్రైట్ లైన్ దాటి అంటే ఇంక్లైన్ లైన్ దాటిన తర్వాత వచ్చే స్ట్రైట్ లైన్ కానివ్వండి, లేదా అంటే అప్పర్ yield or lower yield point కానివ్వండి, మొత్తాన్ని మనము we call as a plasticity. Okay, these are the total different conditions we have to observe in our SM. All of you observe here. For any body, there will be a compulsory some forces will be there. Depends upon the whatever we are applying. If suppose if you observe here that there will be internal forces, some stresses will be there. What is meant by stress is nothing but whatever the load we are applying here depends divided by the area. Load by area is nothing but the stress here. We are taking the one condition, one axial tension bar. For this bar, we are taking whether it will be pulling or pushing, we don't know. We are applying some force P, and then we are observing the depends upon the area. Stress is nothing but the force by area. Okay, stress equals to P by A. Whatever the load equals to stress into area. This all we had to know in the last class itself. Similarly, stresses will be calculated. What are the units of the stresses are Pascal or 1 Newton per meter square or 1 kilonewton per meter square. Depends upon the whatever the length they had to given. Resistance, stress ante chaala mandi P by A or force by area or load by area అని చెప్తున్నారు. అలా చెప్పకూడదు. Stress ante you have to tell like this: resistance offered by the material per unit cross sectional area. Resistance offered by the material per unit cross sectional area అని చెప్పాలి. మీరు రేపు పొద్దున ఎగ్జామ్స్ లో కానివ్వండి, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో కానివ్వండి, ఇంకా ఎగ్జామ్స్ అయినా సరే P by A అని కానీ ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా లోడ్ బై ఏరియా అని కానీ చెప్పకూడదు. రెసిస్టెన్స్ ఆఫర్డ్ బై ద మెటీరియల్ పర్ యూనిట్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా అని చెప్పాలి. దెన్ ఓన్లీ విల్ గెట్ ద గుడ్ స్కోర్. స్కోర్ అనే కాదు, మీకు స్ట్రెస్ అంటే ఏంటో అనేది క్లియర్ గా తెలిసింది అని తెలుస్తుంది వాళ్ళకి. ఓకే, stress sigma equals to P by A or 1 kilonewton per meter square or Newton per mm square depends upon the given value and depends upon the given units. Okay, permissible stress or allowable stress or working stress equals to yield stress or ultimate stress or factor of safety. Yield stress or ultimate stress అంటే మనం చెప్పుకున్నాం, వన్స్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్ దాటిన తర్వాత అప్పర్ yield పాయింట్, లోయర్ yield పాయింట్, తర్వాత అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ అంటే మాక్సిమం లోడ్ వరకు వెళ్ళేదాన్ని అల్టిమేట్ లోడ్ అంటాం. The next it will comes to breaking point. That the diagram also I will show you. Next, strain ante already you know the ratio of change in dimension by the original dimension or change in length by original length. We'll consider here, suppose we are taking one bar of length L. Whenever we are applying some load and then some due to some strain, due to some load, the bar will be increased here. Due to tensile force or compressive force or any other force, the body will be in the deformation will be observed. That deformation will call as a strain.
Okay, strain is nothing but the change in length. Suppose starting it is L, afterwards it will changes to some delta change in length that is divided by the original length is called as a strain. Again, this strain in length, original length, again this will be divided into tensile strain and compressive strain. Tensile is the pulling force, increase in length by original length. Compressive force is pushing force, that is a decrease in length by original length. Strain is both are lengthwise only, that's why there is no units, dimensionless quantity. Okay, change in length is delta L, this length also meters divided by meters, then we don't have any units here. That is strain. We don't want any problems here for us. Here you can observe here, this is the main important stress strain curve of a mild steel, that is a ductile material. Ductile material and endukannamo cheppalindagane. Manidi steel rod, steel use chestunam, reinforcement. Not only steel, we had to call as a reinforcement bars. Whenever you are applying some force or some load on that body, it will be elongate. Chala sepu elongate. At certain point lo break avutundi. Breaking point ikkada ela vastundi ane depends upon the stress and strain, whatever the load we are acting, whatever the length, and then change in length based on this. Here you can observe ee blue color line kanipistundi kada, ee blue color line lo undedananta manamu elasticity antam. Next blue tarvata unde meghtha line actually ikkada straight line vastundi enki ante normal brittle natures kaniyandi inkoka materials కానీ దాన్ని నెక్స్ట్ పార్ట్ లో ఉండేదానంతా ప్లాస్టిక్ స్టేట్ అంటాం లేదా ప్లాస్టిసిటీ ప్లాస్టిక్ స్టేట్ అంటాం. ఇటు సైడ్ ఉండే మళ్ళీ ఎలాస్టిక్ స్టేట్ అంటాం. ఓకే, ఈ ఎలాస్టిక్ స్టేట్ లో ఉండే వాటికి వచ్చేసరికి స్ట్రెస్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్ విత్ ఇన్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్యాపిటల్ E, మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ అంటాం. తర్వాత ఈ పాయింట్ వన్స్ ఎలాస్టిసిటీ ఎలాస్టిక్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ క్రాస్ అయితే అప్పర్ ఎండ్ పాయింట్ అండ్ లోయర్ ఎండ్ పాయింట్ అని చూస్తాము. దెన్ నెక్స్ట్ అప్పర్ ఎండ్ పాయింట్ లోయర్ ఎండ్ పాయింట్ లో కూడా క్రాస్ అయితే ఇంకా లోడ్ మనం ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు అందరూ ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ చేసి ఉంటారు. ఇప్పుడు అమ్మ మీకు వెళ్ళి ఒక 25 kgs రైస్ తీసుకొని రండి అని చెప్తుంది అనుకోండి. హ్యాపీగా ఫస్ట్ 25 kgs తీసుకుంటారు, రైస్ తీసుకొని వస్తూ ఉంటారు. మళ్ళీ అది పెట్టినా కూడా యూ విల్ బి సేమ్ పొజిషన్ ఓన్లీ. 25 kgs బదులు మధ్యలో మీకు మ్యాంగోస్ కనిపించాయి, ఇంకో 5 kgs మళ్ళీ దాని పైన పెట్టారు. దెన్ ఆల్సో యూ విల్ బి ఏబుల్ టు టేక్ 5 kilo మ్యాంగోస్ ఎందుకులే పక్కన వేరే వాళ్ళకి ఇద్దాం అనేసి ఒక 2 kilos ఇచ్చినా కూడా యూ విల్ బి స్టేబుల్. అగైన్ యూ ఆర్ కమింగ్ టువర్డ్స్ యువర్ హోమ్. మళ్ళీ మీకు ఇంకోటి ఏదో కనిపించింది, ఇంకొక 40 or 20 ఇంకొక 10 kilos తీసుకున్నా కూడా ఏమవుతుంది అంటే మీ యొక్క లోడ్ ఏదైతే మీకు మీ ఉన్న శక్తి వచ్చేసి 25 kilo లోడ్స్, బట్ మీకు ఇష్టం ఉంది కాబట్టి ఇంకో 5 kilos మ్యాంగోస్ తీసుకున్నాము. అందులో 2 kilos వేరే వాళ్ళకి అక్కడెక్కడికి ఇచ్చేసారు. దట్ ఈస్ ద లోయర్ అప్పర్ ఎండ్ పాయింట్. ద నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక 10 kilos ఏదైనా తీసుకున్నాం అనుకోండి, అది వచ్చరికి అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ పాయింట్. ఓకే, తప్పది పరిస్థితిలో తీసుకోవాలి అనే పాయింట్ అల్టిమేట్ మాక్సిమం లోడ్. ఇంకా నేను యాక్చువల్ గా 25 + 5 30 ఇంకొక 10 తీసుకుంటే 40 kilos కి ఇంకా అక్కడికి మీ శక్తి నశించిపోతుంది. ఆ మాక్సిమం పాయింట్ వచ్చరికి అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ పాయింట్. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకొక 10 kgs తీసుకుంటే ఇంకా నా వల్ల కాదు అనేసి పడిపోతాం మనం, దాన్ని బ్రేకింగ్ స్ట్రెస్ పాయింట్ అంటాం. This is the total stress strain curve of the mild steel. As a human being, for us also it is there. As a material, they will also suffer the loads. Okay. మనం ఎలా అయితే సఫర్ అవుతున్నామో, నేను 10 kg అయితే ఈజీగా తీసుకెళ్తాను, 20 kg అయితే ఈజీగా తీసుకెళ్తాను, 40 kg వరకు తీసుకెళ్తాను, 50 అంటే we will lose our point. Breaking point will be there. అంటే అక్కడ ఏం పడిపోరు, అక్కడ ఏం చేయరు, అక్కడ we will lose our limits. Here also same, that point is the breaking stress point. Okay, this is the main important diagram for you. Next, this is the whatever for to know about the strain energy, you have to know the modulus of elasticity. Whatever the stress is required to produce a strain of unity, the stress under which the bar would be stretched twice in its original length, the material will be remains its elastic throughout the section. Such excessive strain will be called as will represent here stress and strain here. That is nothing but whatever the material, suppose 1 kilonewton value 2 kilonewton loads petna kuda, once it will remove, it will go to its original position, then it will be a strain. Depends upon the load and depends upon the area. Based on all these conditions, we will call as the modulus of elasticity. E is directly proportional to stress by strain. Okay, see here,
Sigma is the stress and epsilon or small e is the strain. Stress is directly proportional to strain here within the elastic limit. Directly proportionally తీసివేయాలి అంటే you have to want one constant. That constant is sigma equals to capital E into epsilon or strain. Stress equals to modulus of elasticity into strain. Sigma equals to E into E. That equals to Young's modulus. Stress is nothing but load by area, P by A, and strain is delta by L. P by A equals to E is constant, capital E, multiplied by delta by L. But I want to know the deflection, how much it is deflected. That delta equals to PL by AE. ఈ ఫార్ములా రాసుకొని రండి అని చెప్పాను. ఒకవేళ రాసుకొని రాలేదు అని అన్న వాళ్ళు కనీసం ఇప్పుడు నోట్స్ ఉంటే ఒక 5 minutes, ఒక 2 minutes టైం ఇస్తాను, నోట్ చేసుకోండి. లేదు మేడం మేము మళ్ళీ నోట్ చేసుకుంటామంటే దెన్ ఐ విల్ గో ఫర్ ద అదర్ యూనిట్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీకి వెళ్ళిపోతాను. ఇవన్నీ మీకు బేసిక్స్ మా. ఒక చిన్నప్పుడు ఎలా అయితే కథలు విని కథ నేర్చుకున్నారో ఇప్పుడు ఒక కథ చెప్తాను మీకు అనేసి స్టార్టింగ్ అనగనగా ఒక ఊర్లో ఒక రాజు ఉంటాడు, ఆ రాజుకి 7 మంది కొడుకులు అంటే మీకు స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు కథ అర్థం అయిపోతుంది. అదే విధంగా స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి, స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంటి, మోడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ అంటే ఏంటి, మోడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ అంటే ఏంటి, యంగ్స్ మోడ్యులస్ అన్న ఒకటే, మోడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ అన్న ఒకటే, హుక్స్ లా అన్న సేమ్ రిలేషన్ విల్ గెట్. అవన్నీ గుర్తుండాలి. అలాగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి, కొంచెం ఇంప్రూవ్ అవుతూ నేర్చుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సబ్జెక్ట్. లేదు అవసరం లేదు మేడం మార్క్స్ కి మాత్రం చెప్పేయండి మేము ఏదో చదువుకుంటామంటే ఫర్ దట్ ఆల్సో ఐఎమ్ హ్యాపీ. I will explain through this online only. Better up to next week, up to 25th you have only online classes I think. After 25th we are praying the God you had to come to offline classes and then we will discuss in our class itself. Or otherwise in online means it is very difficult for you and for me also. You are not able to understand in the online classes. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఇందాక మీరు ఆల్రెడీ స్ట్రెస్ షియర్ ఫోర్స్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ క్లాస్ లో వినింటారు యూనిట్ 1 లో. అప్పుడే మనకి నేను మీ స్టూడెంట్ ఆ లైఫ్ నుంచి వచ్చాను కాబట్టి అప్పుడే మనకి ఒక 20% అర్థమవుతుంది. మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఒక 10% వస్తుంది. ఆ క్లాస్ లో వినకుండా ఆన్లైన్ లో వింటే 5% కూడా రాదు. మనం అసలే మనం మ్యాథమెటిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటేనే అలా పైన చూసేస్తా ఉంటారు పేపర్లు. అలా కాకుండా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటేనే దెన్ ఓన్లీ విల్ గెట్ ద గుడ్ స్కోర్. Then only will gain the knowledge. Okay. ఇది తెలుసు కదా మీకు. Next today class will start the energy theorems, strain energy. Please all of you note down the notes. What is meant by strain energy? What is the definition? Actually you will get the definitions for 2 marks. You have 2 marks questions, 10 questions, and then 10 marks వి 5 ఉంటాయి. ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్. 2 marks క్వశ్చన్ లో కంపల్సరీగా డెఫినేషన్స్, రిలేషన్స్ అడుగుతారు. కాబట్టి ఫస్ట్ అండ్ foremost important is in our unit, first unit is unit 1 energy theorems. The main start heading is strain energy. Note down, strain energy is the energy observed or stored by a member strain energy is the energy observed or stored by a member when work is done on it. When work is done on it. Next one, same point. The work done on the member, how we can write another method. The work done on the member will be stored. The work done on the member will be stored, by the member as energy
and is called strain energy. And is called strain energy. That is one definition. Strain energy, or it is called as the resonance, RESI. RESILIENC, resilience. Or otherwise, you can write our formula. You can write here what is strain energy. Here you can observe here in the screen. Already I showed you a PPT. When a body is subjected to gradual, sudden or impact load, strain energy ante enti ante, if suppose oka body undi, that body will be body is nothing but suppose one beam is there. In that beam, we are applying suddenly one load, or otherwise we are gradually increasing the load, or otherwise we are suddenly keeping some load. Whatever the work done, based on that work done, that body will get some deformation. Some deformation అనేది ఉంటుంది. మీరు సపోజ్ ఒక బుక్ పెట్టుకోండి, ఆ బుక్ పైన ఫస్ట్ ఒక 1 kg 2 kg అలా పెట్టుకుంటే అయితే బుక్ అనేది డిఫార్మ్ అవుతుంది. అది వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. లేదు మీరు సడన్ గా ఒక 10 kg వేస్తారనుకోండి, book will break or book will collapse. That is also one type of load. A sudden load వేసినా, gradually applied load చేసినా కూడా, that we had to observe some deformation here. When a body is subjected to gradual, sudden or impact load is a sudden load, the body deforms and the work is done upon it. Work అనేది జరిగిన దానిపైన, work is done upon it. If the elastic limit is not exceeded, this work is stored in the body. ఇప్పుడు నేను అది 1 kg 2 kg రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అనేది ఉంటే ఇట్ విల్ కమ్స్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్. ఎలాస్టిక్ లిమిట్ లేకపోతే ఏమవుతుంది, బుక్ అలానే కిందికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుందా. ఇప్పుడు మీరు బుక్ తీసుకోండి ఎగ్జాంపుల్ గా, బుక్ పైన ఒక 5 kg పెట్టినప్పుడు మాత్రమే డిఫార్మేషన్ ఉంటుంది. వన్స్ యూ రిమూవ్, దెన్ ఇట్ విల్ కమ్స్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్. అంటే ఆ బుక్ లో అనేది సమ్ ఎనర్జీ అనేది ఉంది. If the elastic limit is not exceeded, this work is stored in the body. This work done or energy stored in the body is called as the strain energy. మీకు ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, లోడ్ పెట్టినప్పుడు బాడీ డిఫార్మ్ అవుతుంది, లోడ్ తీసేసినప్పుడు బాడీ ఇట్స్ కమ్స్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్ విత్ ఇన్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్. Whenever the stress is directly proportional to strain within the elastic limit is called as the strain energy. Okay. This is a definition of the strain energy, or you can write according to this our notes. When the body is subjected to gradual, sudden or impact load, the body gets deformed and work is done upon it. Some work అయితే జరిగింది దానిపైన. If the elastic limit is not elastic limit మనకి exceed అవుతే ఏమవుతుంది, it will goes to plastic limit, but it will not exceed. If the elastic limit is not exceed, this work is called as this work is stored in the body. మనం చేసిన వర్క్ అంతా ఆ బాడీలో స్టోర్ అయింది. అంటే 10 kg పెట్టినా 20 kg పెట్టినా తట్టుకుంటుంది. నువ్వు మళ్ళీ రిమూవ్ చేస్తే ఇట్ విల్ కమ్స్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్. దట్ ఈస్ స్ట్రెస్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్ విత్ ఇన్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ. అలా అయినా రాయొచ్చు, ఇలా అయినా రాయొచ్చు, మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు అర్థం చేసుకొని రాస్తే చాలు. ఎనర్జీ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద బాడీ డ్యూరింగ్ ద డిఫార్మేషన్ ప్రాసెస్. And this energy is called as the strain energy. Energy is stored in the body during deformation process. And this energy is called as strain energy. Strain energy is nothing but whatever the work done on that particular body. This is our definition. Unit 1, energy theorem, strain energy. Already you know what is meant by work done. When loads acting on a body or removed, the strain energy is equal to the work done regarding the original position. First a book ala constant గా ఉంది. నువ్వు ఒక 2 kg స్టోన్ తీసుకొచ్చి బుక్ మీద పెట్టావు, మళ్ళీ తీసావు అంటే నువ్వు ఒక వర్క్ చేసావు. వర్క్ done will be done by you, and then the strain energy also done by that body. That strain energy is equals to work done. That is our main strain energy.
This is also called as resilience, RESILIENCE. Okay, this is now resilience or strain energy. Meeru old question papers chuste define resilience or what is meant by strain energy and adutaru. You have to write only these 2 lines, then you will get the 2 marks. Ardham cheskoni rayandi, you will get the good score. Okay, next, proof resilience. Proof resilience, PROOF, RESILIENCE. I think you are writing, and then I am telling here the spelling also. Whatever the maximum strain energy will absorb up to the elastic limit, maximum strain energy up to the elastic limit is called as proof resilience. Maximum strain energy ante already చెప్పాను, నువ్వు 25 kgs కాదు 30 kgs 40 kgs కూడా ఈజీగా మోయగలవు. ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అంటే నువ్వు తీసినా కూడా విల్ బి ఇన్ ద స్టేబుల్ పొజిషన్ వచ్చేంత వరకు. అంటే మాక్సిమం స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ ఆల్సో విల్ బి వర్క్ డన్ ఆన్ దట్ బాడీ. Once the maximum strain energy will be applied up to the elastic limit is called as the proof resilience. I will show the previous notes, ma. My notes is there in your seniors notes. Just a second. Okay, see here, all of you observe. The energy stored in a material when it is loaded, when they are loaded, the body will deform, then we will remove the body, it will come to its original position, then it is called as the strain energy. Strain energy is the internal energy which is stored in a material which is loaded within the elastic limit is called as the strain energy, or the work done by the material also will call as a resilience or strain energy. The units of strain energy or resilience is nothing but Newton meter. Newton meter అని ఎందుకంటాము అంటే strain energy అంటే ఏమన్నాము, వర్క్ డన్ అని చెప్పాం. మోస్ట్లీ మీరు కాలేజ్కి వస్తే ఈజీగా ఉంటుందా ఒక్కొక్కటి విని అర్థం చేసుకోవడానికి. Okay, better we have to note down the strain energy, proof resilience. ఇక్కడ లేదా నోట్స్ నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను. Maximum strain energy up to the elastic limit is called as proof resilience. Next one is modulus of resilience. Modulus of resilience 2 marks kadutarma. Proof resilience ante enti, modulus of resilience ante enti, or difference between resilience and proof resilience. Resilience is the energy which is stored in the body within the elastic limit is known as strain energy. The maximum energy stored in the body or the maximum strain energy up to the elastic limit is called as proof resilience. Modulus of resilience is nothing but it is the ratio of proof resilience and unit volume of the material. Proof resilience means P into or like that you have to take, or proof resilience divided by capital V. I will share the notes also.
By saying that notes, you can note down clearly. This is the main definitions for you. For this strain energy, there are different types of the loadings also we are considering here. Axial loading, bending loading, and then torsion also. Depends upon the loadings. Again, we'll observe. Suppose if you are taking the axial load, that axial load also again 3 types. The load will varies 5, 10, 20 like that. It is a gradually applied load. The load should not vary, but suddenly applied, then it is called as a suddenly applied load. Without considering the height of the application and load, that load is called as the impact load. Okay, these are the 3 types of the loads that we had observed in the axial load. Okay, students. For today class, we learned about the strain energy. Ee roju class lo manam only strain energy definition, proof resilience ante enti, modulus of resilience ante enti, ee 3 definitions మాత్రం నేర్చుకున్నారు. ఈ 3 definitions ఒకసారి మళ్ళీ మీరు రివైజ్ చేసుకొని నోట్స్ లో నీట్ గా రాసుకొని టెక్స్ట్ బుక్ కావాలి అంటే స్ట్రక్చరల్ అనాలిసిస్ బై బావికట్టిమా, స్ట్రెంత్ ఆఫ్ స్ట్రక్చరల్ అనాలిసిస్ 1 బై బావికట్టి, ఆ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకోండి. హ్యాడ్ టు కీప్ విత్ యూ. Structural analysis 1 by Bavikatti for SA1, structural analysis 2 by Bavikatti for SA2. For both SEMs, you need a Bavikatti textbook, or otherwise you can follow whatever the books you have. You have to check in your strength of material also. Energy theorems will be there. Okay, all of you please read the energy theorems unit, and then you have to remember, and then you have to understand how it will be applied. ఓకే స్టూడెంట్స్, మీరు ఏం చదివినా ఒక కథలాగా గుర్తుండేలాగా చదువుకుంటూ వెళ్ళండి. మేబీ ఈజ్ ఇట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ? మేబీ టుడే క్లాస్ యూ కెన్ రిమెంబర్ ద క్లాస్. ఓకే ఓకే స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ. Thank you for attending the class. Again Saturday we will meet again we'll start the next topics in Saturday class. Thank you. You may know.